turn off their power use for much longer intervals. So this is called timer coalescing. And something I worked on personally in Windows 7 is user mode scheduling. This isn't related to power, this is related to the more and more cores, CPU cores, that we are going to be seeing in processors as we go forward. How many of you are familiar with the silicon power wall? Anybody know what the silicon power wall is? The silicon power wall says that the ability of the chip manufacturers to get faster and faster clock rates is coming to an end. That doesn't mean that Moore's law is coming to an end, but that performance is now going to come through parallelism through multiple cores rather than faster and faster cores. So one of the technologies in Windows 7 and Windows Server 2008 Release 2 that's in support of these parallel cores is user mode scheduling. So normally, the way that NT schedules threads, the way that you all think about scheduling threads, is that we swap entire threads onto the cores, but really, what you think of as threads are really two threads. There's a user part of the thread, and there's a kernel part. With user mode scheduling, the user parts of the threads can swap from being run on a CPU to waiting for a CPU independently of the kernel threads. And this creates a lot of opportunities to build completely new models of computation, as you'll see in Concert, the concurrency runtime that will ship in Visual Studio 2010. As we've gotten more and more cores, particularly on servers, we've had to change how we represent the CPUs in the operating system. Because when we started, it seemed reasonable to say, well, we can use a bit mask. And we'll use a bit for every processor, and we're not going to run out of bits. And we did it for a long time, but with all the processors we have today, we've run out of bits. And so in Windows 7 and Windows Server 2008 R2, we've changed how we manage affinity masks and how we group processors together so that we can represent more processors. And so we have other parts of the system we may have to figure out how to scale, like it's hard to represent and see all 256 processors in Task Manager. So there's lots of exciting things that are going on, not just in the kernel, but in the hypervisor. And there'll be a breakout session at 2 o'clock today, and I'll cover a lot of the kernel changes in more depth. And at 3:15, Pablo will talk about the hypervisor. And how many of you are here from universities? Anybody here work in universities or a student in universities? Good. Because shameless plug number 2 is that one of the things that I have been doing is going around to universities and giving out kernel sources for them to study the Windows kernel. So see me afterwards, and there's contact information here and more information in my talk this afternoon. Thank you very much. Thank you, Dave. Thank you very much. Como les comentaba al principio, el tercer producto que estamos lanzando en el marco de este evento es la última versión de nuestro servidor de correo, Exchange Server 2010. Y para poder conocer las novedades y los aspectos más destacados de Exchange Server 2010, quiero invitar a Jorge Díaz, consultor senior de DATCO Chile, para que nos hable al respecto. Jorge, bienvenido. ¿Me escuchan? Muchas gracias por estar aquí. Y como digo, you want the best, you got the best. Tenemos Exchange 2010 acá con nosotros, que está básicamente fundado en 3 pilares fundamentales. Uno es la seguridad. O sea, necesitamos cada día más mensajería segura. Tenemos alta disponibilidad porque tiene que estar disponible para nuestro funcionamiento, y administración también, porque el administrador tiene que estar tranquilo y tenemos que estar relajados y dormir tranquilo, como vamos a ver en las próximas conferencias que vamos a ver durante el día.
¿Qué tenemos en la parte de seguridad? Reglas de transporte mejoradas, firmas dinámicas, integración con Right Management Server y Mail Tips. Vamos a hablar de eso más profundamente en la conferencia. Las reglas de transporte mejoradas evitan de que accidentalmente uno pueda mandar información sensible para afuera o a otra parte de la empresa. Y junto con los Mail Tips, que son avisos del Outlook, es cuando el Outlook sabe que tú vayas a mandar de forma accidental un mail a una persona que no tiene nada que ver y el Outlook te dice ¡no! Y te avisa al tiro que no lo mandes y deshabilita el botón Send. Y obviamente integración con RMS automáticamente para poner permiso en los archivos, en los documentos que mandemos, de no reenviar, de no copiar, de no imprimir, de no leer y etcétera. La otra parte que vamos a ver también durante la conferencia es la alta disponibilidad. Cambios en Continuous Cluster Replication, en el SSR, que el Standby Continuous Replication, se cambia todo. Ya no existe más el clúster tradicional, nodo 1, nodo 2, storage intermedio, donde tenemos un punto de falla. No existen más los storage groups. Ahora tenemos los Database Access Groups, que son los DAGs, para hacer alta disponibilidad de las bases de datos. No del servicio, porque normalmente en un clúster, cuando algo falla, se hace el failover del servicio. Aquí no, solamente de la base de datos con problemas. Y la gran parte de la alta disponibilidad, podemos tener hasta 16 servidores en distintas redes con 100 bases de datos cada uno. Donde vamos a tener el Site Resilience, o sea, tenemos nuestro sitio remoto y lo mejor de todo, que el storage torna a ser más barato ya que podemos utilizar discos SATA o JBOD, también llamado Just Another Bunch of Disk. En la parte administración tenemos el PowerShell 2.0. ¿Qué gran ventaja tiene PowerShell remoto? O sea, yo puedo estar dentro de mi computador, en mi escritorio desktop con PowerShell 2.0 administrando a los que les gusta escribir línea de comando, obviamente. Tenemos el Exchange Control Panel, que o sea, el usuario no me moleste, yo estoy leyendo el diario, estoy descansando, el mismo usuario va a buscar qué pasó con su mail, él mismo va a hacer el tracking de su mail, él mismo se va a autoprovisionar, o sea, descansamos más tranquilos y vamos a vivir más relajados. Y obviamente todo esto tiene un cambio también en toda la administración de Exchange, que es basada en roles. Antes existía el Full Administrator, el Only View Administrator. Ahora uno puede tener permisos mucho más granulares dentro del Exchange 2010 para poner personas, por ejemplo, que no son TI, son managers, son gerentes, son jefes de área, para poder provisionar